Okay, this is a review of the phone tripod mount by SYNCWIRE for that can fit any phones. It's a universal clasp here, which is quite a rigid clamp, so it will, there's no worry of your phone slipping from it. So the mounting, you have your conventional way with mounting by a 1/4 inch screw, which most tripods would have. This is the tripod plate for that tripod there, and basically you just have these two connected as such by screwing them in. So it's got a handle screw on this plate to make it easier to screw it in. Just make sure it's tight, that's important. Now I can show you the plate will go on my tripod here. Is it like so? But I think I might take it off though, just for the sake of this video, because it's awkward to show you on the tripod. Maybe I'll give it a try and see. So you put your phone in here, and when you're mounting your phone, just make sure it's not getting onto the buttons, although I'm always seem to be getting it. When I put it in, I can't help pressing buttons on the phone as I'm putting it in, as it's quite tough, which is good. We want it tough to clasp it tightly. So okay, so now we have it in portrait mode here. Depending on your phone, you might have it further down if you're filming in portrait mode. But to adjust your tilt, you'll want to have it in landscape mode, just to be able to access this thumb screw here, so that you can adjust the tilt. So the thing with this, you have to turn it about a couple of revolutions before you get to tilt it. But once you've got your tilt, so let's say we're tilting it back to where it was, it's just easier, and then tighten it, and then we have our robust positioned phone. If you want to, it doesn't have a swivel, that will be down to your tripod itself to do like swiveling, but you could swivel it on its screw, but then it's loose because you're unscrewing it from your screw. For your revolution, your rotation, you want what do you call this? Oh god, I don't know what you call it, but your maneuverable mount. There's a proper name for it, and I know it, but it's just escaped me right now. Let me just tighten that back. So if you want it in portrait mode, obviously you've got to turn it around that way. So that's one way of mounting it, but it also has another way of mounting, and that is on the camera, on another camera itself, a DSLR camera. So what I needed to do is not the tilt. Sorry, I'll just tighten that back again. And what I needed to do is just unscrew that from the plate. So I'll just get the plate out. It's almost a bit difficult to snap out sometimes. There we go. So there is another way. I'll just take this plate out. And on here you see it's quite flat. That's not going to mount on anything
what you have to do is unscrew this like that, and then this becomes a cold shoe for DSLR cameras. So here's a DSLR camera. That's the cold shoe socket for lights and so on, but you can also mount your phone. Right, so just get that in there. I'll just tighten it there. So now you've got, so if you're streaming with your mobile phone and you're taking photos at the same time, or streaming with your DSLR camera or what have you, or you just simply want to take a different angle, so you want to tilt it upwards there, but in terms of rotating it, you can't do that. You can't rotate it while it's on the horseshoe. You're stuck in the same direction basically when you're doing it this way, but that might still be useful for you if that's a factor. So that's the other way, and I think that's about covers this phone mount tripod. I think it's okay. It is a little bit you can't, when you this screw is you got to do a couple of rotations before you can start tilting it. So it's not totally efficient with that thumb screw, but it is tight and everything. So I think it's all good. It's all good. So it's a good universal phone mount with two different types of connectivity. The only thing it doesn't have is a swivel. It doesn't have a swivel built on it, which is a pity. It would have been nice to have that swivel. Okay, thanks for watching. Muy buenas, y aquí ya me ha llegado el adaptador multifuncional para trípode para teléfono. Aquí está, de SYNCWIRE. Como podemos ver, tiene un ángulo de 360 grados para esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Y aquí 180 grados. En total podríamos mover el móvil adaptado en todas direcciones. Yo normalmente estoy acostumbrado a utilizar uno de estos, en que si digamos que si pongo el móvil y lo utilizo con esto de aquí, digamos, lo que no tengo es movilidad para poder utilizar con el móvil, ¿no? Digamos, porque utilizo esto, lo pongo aquí, digamos, pondría el adaptador este de aquí, clavado aquí, y si quiero grabar en una posición, únicamente puedo grabar, por ejemplo, en horizontal con el móvil. Si quiero cambiar, tengo que desmontar el tornillo que viene aquí y volver a empezar con esa posición. Eso quita mucho tiempo y pierde mucho el poder hacer las cosas de manera rápida y con diferentes posiciones, puesto que tienes que estar desmontando el tornillo todo el rato. Lo bueno que tiene esto en comparación es que lo he montado ya, digamos, ahora aquí, lo montamos, atornillamos bien, vamos a ver y vamos a probar. Entonces ya no es que ni siquiera importa en qué posición lo montes, porque así como con este de aquí, si lo pusiéramos, digamos, así, solo voy a poder grabar en esta posición del móvil, digamos así, en panorámica, y ahí, perdón, digamos hacia arriba, como sería el formato Instagram Stories, por ejemplo. Entonces, si quisiera cambiarlo, tendría que desmontarlo y volverlo a montar. Pongamos, digamos que ponemos el móvil así y quiero grabar en este formato, que sería el que he mencionado como para que sería el más utilizado hoy en día para Instagram, pero ahora de repente pues me pasa por el aquí que me apetece cambiarlo y lo cambio así, lo ajusto aquí con el tornillo de aquí, con el tornillito que viene por aquí por los laterales, ¿de acuerdo? Lo ajusto y ya está totalmente, ¿vale? Luego, como bien he dicho, también mediante este tornillito podemos subirlo, bajarlo totalmente, y esto tiene 360 grados de esto, es decir, no tiene que ser totalmente recto en esta posición o bien esta, ¿no? Sino que
podemos hacerlo a cualquier posición. Luego, bien, puede ser totalmente adaptable para diferentes tipos de, por supuesto, depende del el ancho del móvil. Y por otra parte viene con dos amarres para poder añadir accesorios, cosa que por ejemplo en este de aquí, por ejemplo el tradicional, no viene ni uno solo. Vamos a poner un ejemplo. Si yo este foco LED quiero añadir para añadir luz mientras estoy grabando, digamos luz extra de relleno, quiero añadirlo a mis grabaciones con el móvil, pues es tan simple como que yo hago así y atornillo, digamos, por aquí bien, ¿de acuerdo? Para que quede bien fijo y ya está, ya estaría. O sea, ahora atornillo bien por aquí y ya tendría aquí el móvil, ¿vale? Y aquí la luz, que luego ya la puedo encender y ya está. Y me queda uno, por ejemplo, para un micrófono, digamos, ¿no? Para tenernos un micrófono que queremos que también esté grabando el audio, pues me quedaría también un micrófono. Y sigo pudiendo manejarlo totalmente con esto totalmente fijo aquí. Con lo cual lo he visto una solución muy alternativa y puedo estar manejando las posiciones totalmente sin que digamos que estoy grabando en esta posición. Con este de aquí tendría que desmontar esta parte de aquí, es decir, tendría que hacer exactamente esto. Tendría que desmontar el tornillo, cambiar la posición y volverlo a montar con este, ¿vale? Con este de aquí simplemente ya lo tenemos montado y no solo no podemos añadir accesorios, que simplemente hago así y ya voy cambiando como me pasa por ahí, por decirlo de alguna manera. Con lo cual hasta aquí mi reseña, espero que os haya sido de ayuda y un saludo. Chao. Como si podéis ver, tiene varios puntos. En vez de tú moverlo con la fuerza, tiene unos clacks. 45 grados, cada 45 grados tiene un punto. Está bien porque así no tienes que ir buscando tú. Tiene las dos ranuritas para los accesorios laterales, que eso es lo que le da un poquito, es lo que le diferencia de los otros. Y luego lleva aquí la palometa, que eso está muy bien, que sea de palometa para que tú puedas regular la inclinación. Yo, aparte del trípode, que es donde yo que lo quiero poner para grabar, tengo este artilugio, que es como una especie de pistolita, que aparte de pistolita es trípode. Entonces tú puedes regular, y entonces la idea era ponerlo aquí, simplemente tiene la ranura con la rosca universal del trípode, y al ponerlo así ya tienes el soporte del móvil, tanto si vas a grabar en vídeo, luego tienes aquí las posiciones. Esta es una de las aplicaciones. Esto me es muy útil para cuando, por ejemplo, grabo en una mesa o grabo a pulso. Entonces ya puedes llevar esto así y bien sujetado el móvil. Decir que el muelle no es por ambos lados, no se estira por ambos lados, solo se estira por este. De forma que cuando abres se te queda más en el centro. Y también tengo el típico trípode así casero para grabar vídeos y fotos, y también me lo llevo de viaje,
Entonces se trata solo de sacar la base con la palanquita y adaptarla. En este caso mío tiene una especie de palometa metálica para atornillar decir que como ayuda a la sujeción, esto tiene una especie de rosca, pero es para otro tipo de accesorios. Yo lo tengo para el típico trípode. Y así ya tengo donde sujetar el móvil. Os lo muestro. Es un poco, a mí me gusta más de rosca que de muelle, pero tal cual así tenemos que estirar y se queda bien sujeto. En mi caso, si queremos girar, tenemos que coger el móvil de bastante abajo para que esto no nos toque abajo cuando giramos. Entonces hay que buscar el punto para que no estorbe. Horizontal, vertical. ¿Vale? Espero que os haya sido útil, porque a mí esta marca me gusta mucho y este accesorio no decepciona. Un saludo.
So I've been using this phone holder for a few weeks now. I like it. The only negative I have is to pull this apart for the size of the phone that I have. It is like, it's a serious death grip, so it's a catch-22. It's good because it's tight. Not good because you can't really do it with one hand. But if I had the opportunity to purchase again, I probably would. So, and it fits my old stand that I had. So I like that. So, there you go. Regardez, le problème avec le support, c'est qu'il y a du jeu. Donc le téléphone, il est de travers. Vous voyez, au lieu de se mettre bien droit, quand on le lâche, il se met de travers. Alors en plus de ça, si on met une lumière sur le côté, parce que normalement c'est prévu pour pouvoir mettre une lumière, bah, le téléphone, il finit comme ça. Donc le fait qu'il y ait du jeu comme ça et que le truc il puisse sur une rotation, bah, c'est pas foufou.